Ya whaatai I le amanoa o le uto e maua tātou te whasoa ai. Ia. A mai le tātou aru sa awalanga I te tau mai o le mate whasoa a ngā I whautuanga matima I ngā. Ia, awa fo I le tātou Jaws e Samoa. According to informations for o le ua maua I lunga le tātou Pule Le Palemia. So far, o ye se tātou update mai fo I le ina inisi o vaenga ala o kuskalaya ingei. Oh yes. Le ua muri tai umantu I le sau o le tustusinga le pe forwardinga mai o le victim le observer. Ia e pe o le accuse le ufa au umare mata o le tau anga I le fionga le Palemia ma a pe forwardinga mai. O ua matua ua matua sa mala le observer matulanga. So far se mai se tulanga inisio tustala in New Zealand. Yes, so our main Pacific media is Pacific Media Network, and the writer for them is Renate Rivers. They have released an article, an updated article from everything that has happened in Samoa, and I've been able to gauge how different media have reported on this. And it's best to look at different media and make a final conclusion than just believe one media. So through this, I've had a look at how Pacific Media Network has reported, the updated report. This is the one I wanted to bring up. So the article named Dangerous Precedent, Samoa Leaders Media Warns of Threats to Press Freedom and Democracy. In summary, former Prime Minister Fiame Naomi Mataafa has issued a strong warning that Prime Minister Lauli Alimaliatoa ban on the Samoa Observer threatens media freedom and resembles tactics used by authoritarian governments. She cautions that democracy erodes gradually when transparency is reduced and independent voices are silenced. The ban, which prevents the country's only newspaper from attending press briefings or receiving official responses, has sparked widespread condemnation from Pacific media organizations, journalists, and local political leaders. Groups including Jaws, Bina, and Sampod argue the Prime Minister bypassed proper legal channels for complaints and that pushing a newspaper for its reporting endangers press independence. Tula Epa and other critics say the ban damages Samoa's international reputation and suggest the government may have something to hide. Concerns have also grown over the Prime Minister's extended absence overseas and what Fiame describes as a broader decline in government transparency. Lauli Amaletoa denies imposing a ban, calling it a temporary suspension due to alleged inaccuracies, privacy breaches, and a recent incident where reporters were accused of trespassing at his home. Media groups insist that any disputes should be resolved through the Media Council, not through punitive restrictions that risk normalizing political interference in the press. A whela na Media Council. So these kinds of information is what our journalists here in New Zealand are missing, these key information. And I just wanted to bring up another graphic from Molea Misa, the FAB, the fairness, accuracy, and if you could bring that one up. It's accuracy, fairness, and balance. So this is part of the Broadcasting Authority. This is one of the principles: accuracy, fairness, and balance. Publications should be bound at all times by accuracy, fairness, and balance, and should not deliberately mislead or misinform readers by commission or omission. In articles of controversy or disagreement, a fair voice must be given to the opposition view. So this clearly shows this article that Renate has written is very biased, and I'll go into that shortly after you guys have a. Ole afianga la lele atua ole tusi ole tala au mai le sos fo ile fai tu au lo no fai ngai au no male mai sao mai le fionga ile parmi me lo te fa no ile tusi tala le tene le o le sa ingei le Palemia mo vai aso e fitu ile var le ai ma se kai minga lua ia lo va ai ma fai se fa karangonga a le o fia li poki le mata upu le e au noa ma se nau e au mai le tu o le fionga le Palemia o le foi e pau foi le o se ko inga kusikala o foi le lau fa ia i kanga kangi o kuila epa
if you were Palemia e ka umai le side o le story e li poki ai lako le mea lako ke fili lako ke karango ye ole danger le o la kuskala ma me foi ale nga pe o lako e o mia le malo si le o le me or ka fa le anga ma fa sa o se mea en fa nga la ko milo se kala o fa ngo foi kaule ngo fa longo le e fam kalanga kula epa le quote mai renata ngo fa longo foi le fa nga le kalango mai foi pia me le foi e quote mai renata o ke le o fam kalanga male moringa ma sa va ya kula epa ma fia me ai ngo pai a laudio mali ko ka ko Palemia na kiki o mele ngo mo ko mai a fa popo mai mele ngo fa ko fa e la kuskara o le moko e mo me nga ma ko le fo le issue o le panning o le mele ele panning ngo ka mai ngo o fa lo o la o mali ko ka pan onga le sa ora kususinga nga fai not because wo fanga ngo kupu mele o fa le moko o Palemia ale ngo fo le ya renara le rivers ma faki ki mas ka mai nga faki ki mai lunga male kupu o moko o Palemia ole ma rosila le ka ke le manga oi ma le ka kom fai ka fi ko nga ma rosile o kula e mai fa nga mi de ke le ngi usila e ko kongi ka kongi la fai la foga mal manga ko foi le ka fa ba le e fa nga ba la ko foi la ko kala pule la ko mal me fai ai pule a ka ko fo le si ka ko e fo nga nge se kala ai ya tu bad o le ka ko media watch le ka ka ya e ka ke check and balance ai ko nga kuskala fa ba le ai le nga ngang mai ai mai fa le link fa la ko kala ole fale tonu le na le ato ole fale tonu ole leo e tusi mai e saunoanga le taitai o le atunu ai o kusi mai saunoanga akai wo pa u tu sole ole melna le tupu ono fo e pena fa yetu e le mafai onga ave esea le loto fa HRPP le loto fa ina te sirfiere tu e le mafai o nave ese le loto fa ina le fo e o la le ye de kinga le ma vela tato ye e no tele no maria la fa tala tu le ma fa so ma se Pule ma le fionga le Pule le tato compagnia le la le fono e ele te mi sa ya lua ye tusitala mo laksen mereka la nai e ui le fia ye le ka mereka la ai ole vaenga sa ngo ia ye ka kaunga lipoki amo mai e ele te mi tu sa pe te le fia le tangata le ai a fai o launga luenga e ke aru sa o le Palemia e lipoki le kala le Palemia o launga luenga nga ka akia ngi o langonga ka akia ngi o manatu ta tieso fai tu au ai alu ina ia tusi sao lau tala according ile sa ngonga ka yo le ku a tato fia malama i meo ro tutupu ya sa mo o ai ka ki o i e ka ki o se ka yo se ku ngai e ka ki o se former prime minister e ke alu sa o ai ke fesili le Palemia o lo tu ile foi po le government of the day a e fesili akula i vaenga ai le mafainga kadia mafainga onga ke le lo fa fikau ai a fai o tu ainga cases fa pene e fiu lava e fa su ai a sawa e fa ku au so ila se update hana wa mai walanga le I heard o le reach out to my le Pule Le Palemia e se update vanga le. Yes, so we are talking with Pacific Media Network because at Blue Wave, we don't want to whaleanga people, but we do believe that because PMN is government funded, they have a responsibility to look through who they're hiring and understand their biases. And they also need social media policies. And I'll show you guys a bias, a clear sign of bias. If you could bring this graphic up, please, Misa. Awesome. So
if you look through these different media companies, right? We have The Guardian. See how they reported on it. Samoa PM suspends country's only daily newspaper from press briefings and disputes over coverage. You see Talamore Media say Prime Minister bans Samoa Observer newspaper for his press conference. Samoa News Hub, PM shuts out Samoa Observer after 9 weeks abroad. And Samoa Global News, the decision relating to the Samoa Observer is specific, justified, and based on conduct. And then if you bring up the other slide, please, Misa. Yeah, that's the one. And you see how Pacific Media Network and RNZ and Barbara Driva from TVNZ reported Samoa Prime Minister bans nation's only newspaper from government access. You see the difference? The other companies reported honestly, they actually lied on their headline because it's not the only nation's newspaper. It's the only daily newspaper, which is right to say, but not the nation's only newspaper. Yeah, o tulanga ia reporti ona e mafua mai. Mua. Se le paipala ki mai ai. Pe tatou tango fifaunga le tuainga fa filosofia lea. A e ala ko e kakaunga e alu e ki mai le vai mama a e ala ko e ki mai ile ala paipa e na o le palpala le mea la e sau pai o ka ngaka fo ia la e alu e whaingu i lau vai o le ama mai uma ona o le a o le palpala o le vai leo e alu e ki mai a e whiriwhiri e ki alu e ki sao mai a lau vai e ki sao mai le ngutu o le paipa sao e te tau ona au mai o le whainga malo Ioi. Now, a o whainga la leo sia kako wa mio e uma e ai accounta por fo le malo i la tome fai mana tua. A fai kau ke o e au mai le information le malo, ai muli ange koe kako koe find out se. O ingala fa ko a ke le lo le avanoa. E ma fai e ona tatu tu ina le malo. Makako koe fo in Palemia. Mama ko i Fesilia. I vahenga ia ona sa eser me ka umai eser me o kupu ona mele tupu nei o le e ka u ele fionga de Palemia ma ka ko uma sa mo se mele le ngale di poki ngi kiri rupu mar mani tanga ter fa sa mori etu ona manino i ole metau ai ma tua fili la vai le fia manino ia ia le la usa oi male afia mai male kenge kuskala Yeah, ole fuela o le PMN. I also wanted to share this, if we could bring this graphic up. This is how much money they get in the last 3 years to deliver news. This is all tax-funded money. So in 2025 and 26, the National Pacific Media Trust, PMN, received $4,935,000. And in 2024 and 25, they received $4,935,000. So they have a social responsibility to make sure they're hiring the right people. O le bako ko per malo makako taxpayer o e fa kala ile akoko makala ile mo o me ko wale ko ke pole foi la le fanda malo le ka fanda ile ka ro ile jos o la ver ku pe mai pe fenga do ile akoko le la foi la foi como ka ile o Renate, yeah. Ya ale fai lungo le orkako media al Pacifica le PNM the Pacific Network. Mar 531 PI4. Le ola uilo el pulenga. Ola uilo el pulenga o le foi o le ai le filo inga. Uma mato filo i mal puli director le PMN. E ma fu mai tu singa tala ia. Mo fainga news ia. To sila tula te leo le tupele e alu ngi ko inga kampangi fa peni. Ai ma tu o le tonga tanga tala director. He's a Tongan. Ya, palalangi makanga ka uma. E leo malama nei tangata nei tūlanga whapene. Male ano liu o tatomta upu Samoa. Kusa e peye fōringa mai le melea. A fia malama ka ko Samoa ingi meo ko kupu New Zealand. Ai tusa o leo mai fesilia laksi. Ai o mai fesilia ka meo se pulun. Tulo e wo faunga le tuing wo mai fesilia forka ko kamale le lepo ale lepo oi foi hip kings tu so me le tupu e foi la media nei fa foni ngang fa longo le nga mana tu so nga Palemia o le matua
Io pe o le par fe kikiri fo ile le ia ile tulang fe ponga loa o ko maianga o le mele le u to ai mo musua e fia mala mala mai tua to petua ia o le mata upu lea And I also wanted to say it was not a balanced and fair article at all. If you look at how this article was structured, they give Fiame's perspective. The opening quote is Fiame. They give a lot of time to opposition leader Tula Epa, and also they favor the perspective of the media council, non-existent, and also JAWS and all of these media associations. So what could Renate have done to balance this article? She should have gotten voices from ordinary citizens. How do they feel about it? She should have gotten voices from neutral analysts who are also removed to talk about policies and what's needed, legal experts, and also media ethics specialists. She could have gone to so many people, but she left it all out. And this creates a perception that everyone condemns the PM, which is far from the truth. So she's also framing the PM in a negative way. If you look at the language used in this article, she uses strongest warning yet, strikes at the heart of media freedom, dangerous. If you look at the language, you know, it's the entire first 2/3 of the article frame him as authoritarian. She is trying to make him look like a dictator. And that's the horrible thing about having very biased reporters in a government-funded organization. And I also wanted to bring up actually a recent post that she brought online. And I'll read this to you all. She writes, I just watched Lauli's Friday press conference and have a few thoughts to share, particularly his comments about the media ban. Lauli questioned whether the media council is even active. My understanding is that it isn't. He's right that the council should be the place to raise concerns about media conduct, but that raises an obvious question. Did he take his concerns to JAWS before deciding to ban Samoa Observer? Even if the media council isn't active, JAWS is the recognized media body. They should have been notified. Instead, he has doubled down on his decision, saying he cannot reverse it because he is protecting Samoa. According to him, if a media organization missteps, then the government must act. He also stressed that respect is paramount, and if you are punished, you shouldn't persist in whatever action you got you in trouble in the first place. Fair enough as a principle, but the hypocrisy is hard to ignore. This is the same person who spent months publicly disrespecting Fiame as his leader and who expected her to intervene in the police charges he faced over Tu'au case. That saga ultimately contributed to the fast breakup and the dissolution of Parliament. There's still a pending court case dragging on, plus the defamation case against him. So let's talk about this idea of protecting Samoa. It's valid, a leader should protect their country, but who protects Samoa from the government? Who holds those in power accountable? Because whether you adore the government or can't stand them, the reality remains. There must always be a watchdog, and the watchdog is the media. If you disagree, take it up with democracy. This is why I don't subscribe to the fantasy of peace, love, and harmony between the government and the press. That's not how the Fourth Estate works. A certain degree of friction is not only normal, it's necessary. It creates the tension required for transparency and accountability. The Observer has always existed in that space, loathed by some, loved by others, but it has shown its effectiveness, questioning leaders across political, cultural, religious, and community spheres, exposing corruption. My personal views of the Observer are the same. Some days I appreciate them, other days I throw my phone down in exasperation. But my position on the ban has always been clear. It is wrong, and that applies not just to Samoa Observer. Banning any mainstream media organization is wrong. When I say media, I do not include politically motivated podcasters or influencers who thrive off sensationalizing rage bait. That applies to the ones that support FAST, HRPP, SUP, everyone. There's a lane for you, and it serves a purpose. But once you become a mouthpiece for a political master, you lose credibility as a journalist. If you think my report is biased, take it to the BSA and Media Council. Take your complaint. I understand this may be difficult for some in the public to grasp, especially when manipulation and insecurity cloud judgment to the point where basic decency and reasonable thinking fall away. O le tele o le malama o sia o le mana o nai whauponga nai whai mai ai le cloud fo le tele o le na mea lai ka vailo na mafau fau o le manino ila na sila
o le ale winga o le tala o le manino o le silasila ma le mata upu o lo fai le taimile nei fai mai Asiata Tautai ona ave le la le mali to le media council la mam la mai se media council for mai lo Asiata Tautai na ave le Jaws le complain ai le fasaina le observer ai wangalo ia Renata for Renate po ile le sa onga na sofa wangalo ia dia o le mafu anga kongu wala le anga fuainga le avea ele mana tuana uma lo le article observer sau lunga ia anga fili fa sa o me le se ele i fai se meeting ma fai le complain mana tu mai la le ai se council le liskala ngus pe pa le Jaws o le ala me le Jaws e fai fatu fo le fai mai ana tusinga e pe falling mai ona mala ato ile mata upu ai o le ala la ali lungo le matanga lungo le isi ngefu o le ala ua manino atu nei o ile observe ile o le stala ile Jaws e fa fela ngari poki se Jaws se mea ele o le skala i o le Jaws wa uma ona saunoa ia le afo wa uma na o le wa na fa manino fo i anga fili la tobia o le fa mai ka kaunga ave ai o se meanga se palemia o se aku Renata o se respond since when ka ngoi laksen avengi me fa penga a prime minister to take something to the Jaws it makes sense le nga ko nga me e ku so le wa lo complain lo afi po lo kali Sole, ole winga le nano fai tu stala lea. E o matu ona fatu ona fai tu le me ole se ole paies. Ai sa ur fafia poto. Ole me tua fafia poko o e marau karangoa ma no. The reason why I'm saying this, look at what drums. Look at Donald Trump. It's up to the leader who he wants to talk to. So are you expecting did you tell Tula Epa to do that when he sacked observer? I think it's somewhere, it's either 2001. Fayo fa fonga maile tusitala observer e fai uya pini. Ke lolo we overseas. Fayo fa fonga mai e ma fayo na e confirming ai lo loto le leila utala le la fayatu. O I na tuli fa fo e tula e par kamera. Me peke sa po ngakuri fa it was around the election le o le lua afe malitasi o le lua afe male ono na tuli ai na ta al kuringa ngakuri ai ngao mai ai matangata ma securities e ave fa for kamera ngakuri kurepa e sau mai fanga sava si kama kuskala le observer confirm mai se si ate a fai fo e fa fonga mai mai le tara le nga happen le mele tangata le ali atu na tuli ele I fa tanga ina tu la epa nga lau kamale kongolanga olanga fa tal noanga na fai pe fa e lau le lipoki mai me iole o paloka nga kai it was around that time ole ana le winga ola utala le fayetu no ai le aula I arkiminga ke le lopo kuskala le ka mai kai kai Ala winga fa matalanga. Na to o e fesiri kuila epa yanga mei e faile media. Nga e sau mangi au kuskusinga ia inga ua kapungi e kuila e parfai koko ai rumo maka o John Camp. Where were you mani au fiafia poto ilau mata upule? Mate ia ilau e fai mai. Are you trying to tell the Prime Minister that you cannot tell the media you're not allowed in my office? Ofesa wailu fiafia poto malo utomai. A fai me fai onga ka e Pule Le Palemia o yor kai ka. Va ia tato wo I pilas ngai. Lena ma fa so atu ai. Nobody is above the law. When you break the law, consequences come. When you break the rules, there's a penalty. Simple as that. Ole langa nga le ka ke feo lai. Po le alo fa mai o le lo ya sidi. Ali atawa. E ke le usika ia lo kongo farfongo o kuri oi. E kuri ole a. O ia el farfam singo. E kuri ole a. E kuri ole farfam singo I fafo.
a o lo malai ka alo le ke ka alo ai po le alo fa mai o le Palemia nga e le usika ia e mawhainga kuri o ai e le funga whekarai o le ua tala noa atu le i le apala inga o kula o meio o le whaasa ma le whaasa le fo inga kou whikangisi ngi inga ua kuri e pari ili o kai uma se pau ia kuila epa mara au ai mai fo ima rimongi e mawhai inga happen e mawhai William Pini there you go whafkai kelea whaftai tama moa William Pini le ingoa lor kuskala sal observa sai William Pini a e maua mai le la ula por kala melea ia I low loto le reach out to mai fiska ku faso or kamalea nga fa san kuri ku lepa si ai ole ese senga or kuringa o skengero Marieta na fatu la ialo ia ina ua mahe alelei o nga fa mangingo ma fa ka oko el Palemia mafu anga kusa aku se siku ua amo skenge o Marieta le fa ka mala male mare fa pi o pa o le Pule ngara observa ai amo ye skenge sia ai ele fa pela nga makwa kuli pem fa nga ku la ye ku muri ai le fa ye mele ma a or keisla or kamale to ala William Pini me ko ngala nga ka urkuti le nga ka enforce e makangaka ma security e aver kamari fafu ma wa to wasila la le atawa mahana le alana le uti tau fa ya tu stala la kikidea o le ai tau fa ali mai lo na fa fie poto a officially lie the palengi olan kuskala. See, the question is the check and balance. Have you questioned La Ulia Le Mali Toa specifically or personally? Have you interviewed him? O mea ye ke kango kusi mai. These are your opinions. O lo fa fie poto o wala ngona. These are your opinions. Can I say one more thing just to tell you as well? There is no more updated articles, even after the press conference, and he clearly stated his position, La Ulia Le Mali Toa. There is no more updated articles for Pacific Media Network by Renate. So why are you not reporting on those things? Which is very concerning. I thought I'd just add that. Ace. Yes, I think na faftai to tele. I think it's idol election on mata upo tus for lau. Pe ya maka upo yang kuria kula epa ya kamale. But faftai vai. Ola ye kanga kalai mori mau mai tala le tate tau te fasoai. Le ai mangingei mea fa pengei ngamaku wa ingung ka mi milo solo ai le ai masesi nga foilele na ngamaku ngi vai nga kai mi ma o lo fa ngo ngai il mai ka ku me fa ngi ka ku esele e mo ko ye me kwa le fifi ai renara ya lauri a fulinga boy orkele yo lo fifi ya ku le po ma fo ngi ma fi me I don't know what it is I o lo fa ngo ngai kai mi o fa ko ko inga kele le PNM ma le media le al 531 ma PNM le ngai ngusila ora ko ka work ka le al expert journalist mo Samoa le kan poder palo ka fa lo ka le le lo ko fa ko yanga yo ye ka ngai lo le me ka fa Samoa ale la ko para lu mo lo fa ngom ka pule lo mo vinga la sim ka funga race ma director pole CEO le PNM ma bangale le la ko fa ko kwanga le wa ver kanga ka onga ole ma ko la ko sa editor le observer mo sin ka impopula ko e ma la ko fa kwanga per ka le sa fa le ku si le Palemia le wa mai nga background le wa ko le fa ko kwanga le sa o lo ko sa lo fa ku su singa fa le ko ngale I lunga la fa ko kwanga le o lo fa nga se o fa ko nga va ku ya ke ia e sa lo ko nga ku singa fa pe wa fo yo ia o lana mele le sa fai tu sa o ia le sa le tenelea a former deputy press secretary for the Samoan government from February 2012 to 2017 ngala ia o le fa finge mong yang kuskusi boku la epa ia le kiola vai na tusi mon ya motu la epa ia le fo ia tamaitai ia le te vai tu au mai e le totel ai to fo ia sa ukango e faila utala ia ona ole
o le vaenga le na te sau no inga fa mai sa tau na lu le Palemia ave langa complain le Jaws pe a fai what they say a fai le scalare observer le Jaws can the Jaws sanction and unregister media kongo le Jaws That's a good one. ma vai la a me le ko fa ko ke ngele e matua le alu fai le ni su enga le se vanga I wo kopea el executive le we ke minga ilanga le wo ka ko exposing ku ngale le o ya yo le o le samo observer ko kong nga ke ro ka ngofi kopia en kopea en ile skala fa fo se fo ile on o tau mo fai e counter mai le mele o tato mo waina Alf City e fa fe langa ave le Jaws e how come mana tu me fo on ma fo angale le yese me le Jaws nga fai me fo ie vale anga ngo nga fai samo o to mo me fo ma tu foi cases foi ngai nga ngo ma langa le ko ala ku Samoa tu pe leo ta walu e li poki me fo ie le ano no on ma fo anga le me fai nga fai se nga me le nga fo I they weren't a registered member of the Jaws e ma fai nga ave se fautuanga as a from a body fau ko fo ile le ia au se upur ka ngo fi se la senge se le scala fa sala ma bea fai ole le o se council ai le scala fo Exactly. so ele faya la le homework ma le assignment o e ma fu na ele faya la nga kele o rusa o Palemia ke su e mai meia e kele o foi la question le fai la tusi o Palemia ale o so oi a mai au no te ia ku le e pa wa o I la former admin o la former leader there now o lo kangore ka mi ka mai na no fa so ten fa tu lo tala ten le ya tau le wo fo au mai example sa fia mi I have much respect lo to fanga male faia e le fionga sa fa pito e la wolunga ya kia ai se ka ko so I pele makaolengiu leanga o le tangata lea e natela e ina mamalu o le sa fa pito o le fionga ya Naomi o sunga o tamaita I tu tina ya a fia me Naomi mata afa o le ale transparent lea ki kausa ngo ya le ya tawa e fua yo loto ai sau se si kau kalangoa mai fa mai o fia me e transparent manga mea o transparent nga e musu su e vakungi ngi kanga ka su el mali wor kamale se transparent le menga o transparent ele o kidier mali wor professor le ai se o va ve sungo transparent ye ko ka so le you should be ashamed of yourself o ko ye ko ka ngo fili poki mai ia fia me o le e kala ngoa yanga transparent o transparent o le tina mai ma fa masingo longa fali o transparent ko su e misala kangale o ko ongi transparent me ia o le o uma o tina ma le fa kasi o fa masingo o langa felengi ai o tina longa fali ongi meia ka ongi transparent o towie to te tusitala ma I mau le kai mi awangi o ko fa nganga le upulea e fa makala ile forma PM e transparent e ke lola ukala e si le ro ko avea e kaula kala kai kuila e parmeranga no lenga o te faiatu la utala ana palasi mai o kuila epa lea I lalo le administration su engol madiu ko mikiki lea ki roe makua kaua transparent meia ia por kakale o fumu mu or kakale so fa ia saanga ai ko sirfia to tangro ia o ko sila mai la de sia kalea se transparent lan melia o fea e yaingi ai fa akasi o se forma PM ia por nga kai por le Palemia de ko ki ko mai ma se fa masingo lo sa fa I lungo o fa masingo singia o fea ia ile transparent o megi e kasi arma fu anga e sa fa yaingi fa masingo mangi Palemia mangi ar malo mangi sui ma turanga nga mo corporate events e kari nga malo ma ku fa pawanga professional I was like active de kai mi yes ai ko ke sira fia la e over mar milionga le su o fia mele le ka okongi ya yo ko ngoinga o to sira fia ni transparent me ya oh my good boy ni ro poka ngoinga le su o fia well
e asa le faiva ele asa le masalo o si o tauso lava le masalo ele o kongi angelu ele engi ko apa au a ole ale akale ka uma ya Samoa oi e oso la i e sule le milionga ele ole mafu angala le feke e fia me ilanga sule milionga ele ole mafu angala le anga ole e pola pui e fa masingo e loia olanga loia sidi de kenge le sua olanga loia sidi le olanga loia fo nga ele ia vea mo loia sidi ele ole mela le feke e a yeila ola o ko media li poki me o ko ola e ko ke nga o sau o li poki ko ke manga nga o ko ke lu ma fali na no fa yetu nga le uma mako fa sanga lo ke sile ale ka wolunga ka ko fa so ai na ona imotu nga afaya langa deserve la ko nga lo me ya li ato the country and the people deserves to know le nga o le ka le mo ke ku ia kuwa le corruption ni ko kongo Samoa ale he vale lau fau malu alo te fai atu e fai talinga au pa e fai maka Samoa loa ku ngui fafo let me make this clear ai ko ke i o mai ko ke affiliate ya ku ngui fafo please e fast loa a ku ngi le winga fa metelang le nga po fe ko ke tina mako ai e o ai ka nga e li poki ma ale no fatu le ato eli poki me kanga ko ainga ko ai fra inga le ika le Italian restaurant le ile ia mato manro wala lu Botanic Garden ngai ko ke ai inga now pe ko ke fai mai le se mako fe au le ama mang so kanga fala inga ele fika wi a fai ko ke so kanga fala inga ma fa ma vai le ko finga nga o ese especially la active la u mia coffee kai mi yes la nga le nga ko fe ika ma ko ili kakal pokala menengi That's why ko ke fei ka mako ka ai ma mai mako ngau e koso aku wa fa fa pui ora la o meu fai ha ara nga ngor ka mo le fai se fai so no so sa uni what did I can ora for sa ngor me what is no can what did I can what did I do what did I does what did I does oi va go le sa ku le la va ia fia me fo le fa sanga morianga ya lauli anga mangingo ara kala fa me le sanga me mawai mai le fo sanga ko inga fa le me anga pipiro e fa masingo le so le ke was of money me was of million 1.5 million for 1.1 fa lo ai ti lo dia to ma fo anga le no na tu lo la nga ti lo the unfairness how many press conference did Fia May held how many during her time feel the media kurkuti ai ta mo mai le nga ka amakanga nga ufa ko a pale kofi o fa sa o ko e laure mareto le o te fai atu ai fa mole o to media sa mo a fai ko ke fia la kala ma fu anga nga la ngo ko linga ku ngo ko ke fa ai ku au le anga o ko koso mai fuare por kiki ko feo lai ko ke por kiki ele kakau wa fia ngi press conference a fia me nga ko fa afsanga kali mai o ele ke fia kuskusi for me transparent ma fia me fia ngi press conference fa a o tango fai tau a to ale fa ingo press conference kalu ngai Palemia ai longa a kose rosfu ai lima kausanga lima tausanga ai longa a kose rosfu ngi press conference taimi male media nga ka e makanga ai onga o the spirit of the moment lenga wa fia u fa Palemia oi ai nga e lolo wa mawa e alo lo mai kami wa fiu the media kuri lela na la ina so so le aulia le mali to ma fea ngai mala ku le nga o promisi le sa fa ile ku o a me uma me ma ku ke forfola inga ma ku ke ka uma ya ku a fa alongo la le tangata o le siam pingi o le transparent ma ku fo ku le ko media ia e li poki le mesa that's all we're asking li poki le mesa yeah
Le te wala ka ko me I le case file. Right, yeah. Let's go to the final one, Hannah. Sure. So the next article that I have is Mangele Sekati found guilty of bribery using whono whaavai funds. Former MP Mangele Sekati Fiawi has been found guilty by Samoa's Supreme Court on 9 counts of bribery for misusing whono whaavai district development funds to influence voters. The court concluded that signing and approving checks just before and during pre-polling was not mere administrative procedure. As a result, Mangele is barred from running in elections for 10 years. The court also raised broader concerns about how whono whaavai funds are dispersed, recommending 1. Any member of a whono whaavai must resign when election writs are issued if they intend to run, and the 2nd, the Electoral Act should be amended to explicitly address this kind of misuse. Mangele was also ordered to pay $3,000 in costs to his counter-petitioner and forfeited his $2,000 court deposit. Le atawa. O le atatu whaasoa e whaasi fo I le mata upu o le porkalame le whiwhine. E le itatala le mato whaasoa. Now I must say this. E aona o toe wha manino le tūlanga lea. Manino yo matala e whaiso o ma le sunga le atawa. E le mawhai fo I o na alo le porkalame. Ia tātou o whai pule le fast. Pe a wha pe e eini vaenga ua wha mauni ai. O ni soli ngā tūla whono e le mwhenga alo. Le anga e tulou, pe ano whai atu tau te tutu mo le hami o tonu, ai kā kou ke le langolango inga. Tātou te le langolango ina ni tūlanga e wha mauni ai ua whaingi wha ala kua. Ai le atu amita mai sofina ngalo. O le ala ua sau, e iwa le lei, ia molianga ua wha maunia o le sa avea ma minister, ma whaipule, ia whasale anga lua, le whiunga ia Mangele Sekati Fiawi. O le so longo na maleo awilili. Ia, mangkua foi just briefly for le ngā whairekangi a Mangele whasanga ia Samau. O ka mangaola ila Mangele ko e kuarankangi. Ai musu Samau e kuarankangi. Le la il whakaunga le e ngei. Oro whangonganga foi le wa usa o karsia la foi le ia ia manguia le kamwhenga foi ia Mangele. Ai ngā wo whanongolongo le whaiunga ma le summarizing o le case. E whoringa mai o ke au lau whamsingo. O ngei o le kaimi no whai ai. Whai kongu la vai I le o le whunga le pāloka ma le aso le pāloka ia kupe ia sa kasaingi le whai pule. Ia ke au la, ua whai lava si whakamala o Mangele. Ua disi ko sini ko pe aku le fa maongi I le kaimi o whainga pāloka malanga whakora whai lang whako whai le kaimi ngā saingi siaki ai aua le saingi siaki o siaki ngā saingi mo wha moe o le kaimi o whako singa le kia la ia sa no le mereng whai e Mangele o se ma ke lenga o ke le se ai me foi lea a siaka le whainga karangoi o ka kaua se menge foi pule male male chairman ingole o menge fongo whabai o ngo bela whapenge ia kako karsia ia abele le kulanga le ia Mangele o ke whai aku o leo maua ngā Mangele ai le maua risko keli o leo osi kaulanga ia Mangele ke whai aku kako wonge ka kirkira ngā sālen kako vai ai ele ngā Mangele whai al mele ai o se kulanga hoi la le wa kau e le ko fa fa nga malo mal kanga lunga le o le polokeki inga ia sisi la ko a wo ko a fia se fai puli e se kaimi no ma e fa per kaimi nge ilanga lo o nga ave ku se apply fo I male fa vai o le finga polokeki le kaimi nge ai mo le si lua korka sanga wa ka kau o nga awange ko ia se fai pule a fie me o le whaataua le to se whatu tala le tu lo Mangele I le mafutanga ia le whapea e pēna whatu e le whenumia ia foi le uto ma le maene po le maene o le wingo di tala
yes o le whionga le whaipule matulanga umai le o tātou ni angelu o le vaenga le o te whesilingia le atou o te whesilingia le time frame le sa saini ai ia vaenga tupe nei wa asirisira ngai vaenga kupe o le telo vaenga tupe na wha matu i wha la potopotonga. However, walanga ele fa pe foi la o nga pace pe fua le unga fa msinonga ise result to se nga kusi mana tu me foi o le ta oto le o kikainga le o le milionga le a prokeki from the last pa inga o le ta oto le fa nga solo so ai or case le ele o se kali o se result o se o kikinga o le auditing no o lea ua saule unga o case lea ona o su enga ma wha amao nianga longo winga e amai ei mo kusi e amai e kusi siaki ma mea na saini mo le sirafia nao e le iai e le tau fo i tūlanga uma o na tātou against i whai unga wa au mai e ui ia i o tātou masalonga ma o tātou langona ia awani o tātou mix upinga o kako emotions se ele ia se ele alofa i le fionga le sui mamanu ele ia se ele alofa ai e pe yor kala le kau avak a fai o fai se fai unga ai ile kaimi le fai unga nga saingi o lesi lo te va vai tu le unga langa le au mai na saini just some days before pre-polling o le fisiri la keli o angi polo ke ki o le ako e fai le nga kaimi manava e nga ai saingi nga kupi o ke kino fa singo nga longa intention o le intention o le fai mele mo le whakosinga. Yes. Whakosinga. O le menga ele nga ki kire wha msingonga. Malanga ele ia sisi mea tau te mawhau ia ile atua. Se ele ia se mea, like I said, ave ese le fast, ave ese le HRPP, tātou o esa ili la mio kongu. Leanga orkako maukau ave lea. O le fesili fo ila au te fesili ngia. Mana tua o la ia te tau o le fionga ile sui mamalu. E koe apili po le ape, mawhainga koe apili tūlanga ia. E tau o la maini wha maunga, se vanga ngā fo ila. Ua toe au maini si vaenga o le apili, ma toe whaali ma iengi vaenga e le o whaali ar keimirengei. And then koe whaifoino le sikako whasoa. But as of now, e le mawhai pea, ona tātou so ona disagree whai unga e au mai. Ai mai se whai unga langa e ave pea le tātou whaalolongia. Kau ke whaalolongia lava. E ia mea, ai langa orko inga o le findings lea. O le findings, o le sau mai kusi siaki. O le sau ma o le fo iai mori mau o le fe mori mau wa i le mata upu lea. O la e sao mea me ele kupe. Ai o le kaimi. Se kaimi whai e. Mana tua mai o le melna. O lai ave o le isi o le organisation sa tina. O le isi se ia mai e lunga pe whape misa walanga o le iai e leo ni maa tala le fatu. Ai a mai lunga le findings o le vaenga lea. Mana tua mai la. A whape nei la e sila e ioe mangele o le a aveloa la e matua orange uma mea ia. Matu langa whape na. Ia a kongu la e heisi si kua pakakua. Pa let's focus i le mea ua ta oto mai ai. Le utato vavai atuai. Le na e iei vaenga na e ngai lis lea le tonua amai le vaenga le lunga. Si? Vai o siaki ia leanga identify ele ko lono winga ele mawhailanga se aso makaimi nga saingi ai lala na tatou foi le tatou te lunga le proklame awa nei a wha male loko kangaka ia na tatou walu waila ia lea e su i tonu le mata o le niu a ele whapeo kako wola amakuwa sa mala mangele no we are talking about the issue mua se furu afe mafutanga tina matamaitai asofitu found to be intended to induce the votes of Savai and members. Lua felima selau la tu tofia tuli peo ke kaulu intended to induce his vote and the votes of workers including leau anai kolu lima fe varu selau malelua Iva Primary School mafuanga le maya intended to induce votes
of Latu, Lewanai, and villages of Iva. Fa lima se furu wafi. Vaisa ulu project intended to include votes of Maunga, Mafoe, and villages of Vaisa ulu. O mea la ia, e ila lisi vaenga misanga po maua mai na le tau mai ais ia taimi na tutupu oi mea ia. Yeah. Ngai ei le mea le vaenga na tau mai ai le findings. O isi nga fai le kaimi ko ikiki a taimi o le pre-polling. O po amarama kai au, isi mea. Ioi. O le winga la tafa matelanga. Ia. E kele la le mafua anga si amenda pol vaenga na according to o ta ua mai le yeah, anyways le wava tui ilunga o le na ta mai the timing of the approval contrary to the post speak yeah o le kaime ya le kurikuli e fai unga na tupu ai me ia kusa e kasi ale upu e wha makala ai e wha masingo ai mai se e kusa ai ma mori mau ma ila tau na te mori mau wha to sina ia ele i whaia fo ilungo ngi assumptions o langa i tangata na mori mau kele ele mawhai o na tātou alo whanga mai ai ele se o le taimi na whaati noi ni wangari atu nga Vangala songa vangala wa ika ko komiki wo fa sia ki a fe ko a ko ino pa fa pela nga ke pilinga ka pule no winga wa le fa given approval vangala wo le fa given approval a komiki sa ki ko wa por fa o fa psigo ole e pauana ole vaenga e mo mia e leo fa marina yeah. You know what's your take Hannah when things am ko kupe o kupe pro keki tu no e fe lolo mai la pena fa o kupe o kupe pro keki o miliona o la ofisili fo ai se a o kupe la wai la fa ngo ia mea i ngei lava kai o le sila vaenga tu lo lava ata to wo fo ia i fa nga ina le fa nga mai i e le pasia i la lor kula fongo le avea o se kupe i se kangaka asi sila mai le ato langa ye le lua feri ma se lau le mai lunga e le ai se me ka o se ave se kangaka ya ngoa mang kangaka ngai e fai ngaruenga i kobiki. So to me that's wrong in any way. So ia te aula ia e le fa pea o tau fia ai le fa au pea e le fionga ya mangele pe fa pea o si le fia ia e le o sa o fa yunga la te le ale vano na te but so far asa ili mangi fa maungia ngo meia e ka kauanga mai pe sao e le i faia ile ya o ke mi ku ngor fa o fa tosina o le mere sa o ile mka pulo ka fa no ke le fam singo au si la fia komiki se komiki mal fai Pule la o palo ka fa ma vai ka kai o ka mi fa ma vai mo ese mal fa vai o lo fa no a va ku pero fa ngonga nga ko si fia tu lo fo ile uso tu ele va pe a fa fa fo mai le fo nga mangele va tele lo fidangalo va tele lo fidangalo o uma ya tatou la ngona o kia mar fainga ka ya e pefe o fe ta hardest part in ngalwenga familia or ka ku karango when it happens I kanga kai e pele mama mai that's the hardest part alela le wingo la titala ele alo fia ai le faso al tatou proclame sa re kaun fai meia a fai o le fa maungia le ma o fa maungia me el fa msingonga so far my last week till now elo ia se me a me fa ali se te ole kailo po ise article which is motilelo o to e mai se finga ngalo le fionga ya mangili but ia dia wa ia to be personal for try professional sa le confirmer yeah
a me se le foi ngau le fasi il pro ke kila le ngai running ka le man ka fa mau ele fa pro le fa a ko fo se la fa ko ka ngai ka mi fa ai a wa le mai pe o ke le kule o le fa mau ele o le me mani noa ia le tau mai ia fai pulis kopi ele se me fa fa tau tatu fa sa o le record le ele ia ele fai pulis se kopi le anga mangi ngoro ko fa nga inga ole avenga le avei maybe ele o meet mai le o satisfy is kanga kai ave kopi ai ole kai mi le kupu ai wrong man to foi upe masan ya ile tunu wrong place at the wrong time makes everything wrong kusa foi pe right opinion at the wrong time is wrong esa ngi ngangu ke fe ko dia ko ki sa I agree with the second one for sure. I agree boss Yeah. no fet ole winga la tatu tala ia fai malu itau ai se vaenga li ataua fa umai lo fa ngongoa o te fa noa ona pe fa pengi o yingi singa fa nga fa pengi fo me seta ye fast rubingo lo tala. Do you know we should know better and trust God it paroka vai le me tupu o le message ali ka ke la ngo o le fa mo ka kala ngor kala kusi ma le ia le fa mo ka ma a faila on i tuo pata tuo ni me uma ina ia malo ia kelingi parok ia ala le tupu me le la or aisa kaunga makwa ika ko trust in the Lord o le fo ia lo markeisa ale sui parmia o le fo ila fionga ya toilu pe le fo lo markeisa ale fionga ya anapu sevete wa to pau yo cases le mo mai le result le u fa tai ya tito ma ya va tito le fionga mixka ya o ko le manga vale okay loinga why is okay ala for ka sa ka ko ka su yes he's a good guy le ma ko mo sa lo ku al me ka fa ke ka ko umara the perception Yes. It's a way people look at what lo ben I find it kilo ba fa masingo o lo intention wa fa ko singo el perception ga fa masingo o fa perception ga ma ko le kilo ya ko lo ben ga sa lo finga ya la ngol vai nga ka ya so ya vol ja walu tu vai tu sfurto sanga ye ule mfainte tau va ya ole pomoni ai se me ka kaunga fia imangili wale uma tu tara no nei le issue ia wo failoa but here's a good news for you la wo fionga heads up you're young ya kidero kai you're young my friend ele o convictinga oe wa you know walanga esiria ku le leanga pe anga uma nge sau fayel fale fonga fale luo mangeli fayel pa povia mangeli fayel vai ka ele o mangeli e moi le anga kele langa mea ai afa pe o tu langa le o sa we nei ona sa e anga le le i si fa la potutonga ai o le kaimi o fayai e se ya o se akoa ai aua ne i tu langa fo ile fa swa tulia lo fidangalo o ngai ki karavou ku lo wala u fionga ya ai ki karavou e to te mata o penga tautai kuringo sfu ko sanga ile se me snafi makasia lua ko foi lua pa ya inga or kaimi ke ko zawai e ke sau mare makua experience ai afa ya lualu ya ai okika umangi mea you know wala ali tai me okika ai uma enga ola ya yalva enga moni ai matulanga ole you'll be back no time yes ya ele o se mea fa ya lunga lo wao ya matulanga ya ono ole vaenga o tulai mai ai ti mata upenga le tautai mo ngisi o kangaka mara lo fukere mo yes lo fatele mo oe le uso fai puli ya All the best. all the best ni sio vaenga ya ai tu ai le tu Sorry. I think this also brings back to know people who think we're just political mouthpieces.
that, you know, we have the ability to also hold our own people to account, even though it's very hard. And I mean, we're not getting government funding from it, but we have the ability to tell the truth, even if it's our side who's messing up. Truth matters more to us than bias. There you go. Thank you, Hannah. Kele Hannah, thank you very much for preparing a tatou media watch in Nevanga ole fiafi le tatou final words. Ofa. May you prosper and live in peace. Sometimes yes, but we need to speak out. You know, and sometimes I can't call me penny. Yeah, what can I come out quick and walk in? Well, I could my walk because out. Now, Kofa Fonga, they must have Baku for if I pick up Pungi, pick out. Yeah, I find one member enough. Yeah, only if we buy e toi ti matai mai toi silai po ai kanga ka your surroundings wa ka ke lo ai lo penga musfa toi foi e telea factors o me fa bene e ile be foi ile le muso fai pule ala sengi ya ka mai e ka fa sengi e fio swangi me le sengi not knowing ole ala sengi e markulanga ole o tulanga solia ai vai ngai le ton fia ai ma ko le pula la ba se ni sikaka e amo mai o e kusa pere se ai se ka ya mo mala ba ngenge ko pu ya to no po klam le tuti ya se ka ko vai po finga ko e fingo e le fasolongo o le case life ai atono le so terre mo sino to tonga le asiata le taua ai me se foi o le tausala ia hana matou fato soifua mai manuia